thing rep bol ho jong chu mi li he ti chu ama ki chat na pen pen tu nia hi bolero kang phat phat ko amu le ti za hi chu ki cha hi chu ni chi bolero kang a chu apo wa tha go hi chu lu pi zo wa ki chep na zo wa hi ai le pi ti le Olivia holoi ai lo le I shopping nu mei dang dang ho zo si athat ho zo song FIR hi ti chan ki bolta I pi ti le government in tu ni ni khwai hi chen nu mei chunga ki chem hoi hi wa noi le se na ek sang pen pen hi lo tu ni a khat be jong ki bol nai lo hi ni a ima meira ki tinu mei le nu khun sujata ki tinu khun pi sayam ti le amahon separate administration adel ziwa ipidinga popular government sim na dinga panglo ki go ham demand to me zo se na nei theye ei wanong ST demand ki bolin but we welcome popular government so tuna kin ka sainom chi pi ham ti le amma ho in hichi ST kota cho adelo chu ki ho to wa adelo hi saying in kanu me ho hi akizo hi wam a hi poi nu me hi ji mai wa ki re pham hi poi being cookies of women they were being raped they were sexually abused and they were tortured to death na ei kidal do na muna chu ma ka na diu administration chom nei pe viniti lo le ipi ham mi thum diu pa chu address ai sai pi ding ovin pi ngai nei kim aphat hu ki loading en ka hen ka ve ama spenin tabang phap phalo pi tai pe ha chung nong I pau pathin thang ba na le soi an na sang pen ke ma go hi lovin I bon sa vin I pe vin hi em chuteng le ani na in tuni program kin go na kimin pha ho zo se koi ma cha anolom do he na chlang stage a hung to pi wa program ba phat cha pathia um je in program apang dinga kimin pha ho zo se chunga long ki pa thu ka in se in chuteng le athupi penin tuni ni khwa program iza kai ki gong zong le mi pi lo wa hi le amol tabanga ki peng tabang ding ai bovin tuni ni khwa sa le hanga kim le ka nga hung so pi u le naw ti ho zo se hi che program isopi no mei ho chung chang thu adi a tu chunga atha revive in bolu nunga ana talo NENGTINLHING chung chang thu pana nu te dang dang nunga dang e ki su se pe ho gel ho na zala hung kalso nu te ho zo se hi na bon chavin ka chi bai no min na bon chavin ki pa thu ka se no min nam ngai lu na le hita banga isopi no me ho ki su se nahi kapuna e ti na hung vet sa hi na bon chawa na khut che u thama chi bai ka bol thelo ze in we che ka din mona kon hin tu nya hung pang wa zo se ka ngai na le ka zana chi bai bol nan ka khut ka hin hange ka thien in na bon chawin phathi na bo hen lang igam ina ma dinga panhita banga hi ina jinguwa thanum ta thanuk katina penchun ki pa ta thanum hilawin lungil na ta pan la thanuk na zo chu ile beti kamu zein avel velin na chung che vahin ki pa thu avel velin kan sein ai tuni ni kho hi che sidin protest ibol hi e hotlai lam kamuna bo ibol ai po in kang popi azong akibolin chuteng le teng no pal ahin chandel ahin chuteng le Delhi muna zong hi bolding lai zun 26 January Republic Day takinaya hi zein abol na diu mun hi alem chang the lo zein tuni ni ha teng le hin press conference Delhi ai ha bol diu hin je chun chilai ko ilawin mun zo siai bol hi ti zong hi kan se dong no min chuteng le tunia organizing team hi Cookie Women Organization for Human Rights go ahipun ITLF Women Wing chilai namka district ai lo le khopi sunga ikiloi khom na ulin pen ITLF pana Women Wing Department ho to ki bol khom ai hin chije in koi matum lowa lamka khopi sunga ahum thei chanung ai in tuni ni kho hin agam la pena ga seding in sangai kot lang zong ahungin ka he in chuting le singat lama panin zong ahungin
จะเห็นลำกะดิสทริกสุงาหัวเจ้าเสียอินำไงลุนนะอูอิจัดไงลุนนะอูกิมุจินเทียนอาเวลเวลินนะจุงวากิปะทุกเสียนสติงเลออร์แกไนซิ่งทีมหัวเจ้าเสียITLF women วิ่งเห็นลังสติงเลKWHR ลำไก่หัวจงเลปันห้อยตาเห็นละคมโออากาตุเนี่ยมุทยาวมิเซน organizing committee หัวเจ้าเสียจงไว้จงกิปะทุกเห็นเสียนี่ทุนนี้ควายพิธีมาคิดเลบุงาฮีสิดินประเทศของกิกงห้ามที่ฮีทุนนี้กินฮิจลายะสีจงเลงนะเฮโซเกจวานาพูนนานาหงฮีอินเฮสามาบังอินตุอินเบจิลายเบนราจงอินามูดิวจิเตียงเลเปลกาดอิจอยหอบจงสีวังจุเฮโซเกวินอิปิจาตุนาฮิโตห้ามขัดเลนีจุนจานิดุงาเกจซีนpopular government di deilau na zia mi pi ki zo na tu a hi ji gon ki le mi pi turn up mi hi hum hom khai te ti chu lam kai ho ki cha na chu ai hi wangin i he ding khat chu so pi te ho tu ni kho in ki galu hi abe a hi nai sai poi hi ji chun gal hi abe tai hi chan hin a ki hum kha tai i pi a chu hum kha di ham wang chu pathin in ei pui dan wi tan tin gal ke khum khan au masanga dunia jilaya ito hi apoy mo le ni ha jong lagi suto ki du te ti le okay ke yong hot sa ka hi dia yong ti bin ka hin ti mo bin hi na hi sita pong chun jani dungin ke jat si vai sai na no yin ready to ti ta ana nei jong le hen tu ni kwai bola hap ta khat ke kai sita pong program i go no ham na chi chu tu ni di sei do no mo bin isopi nin ning tin heng anu te zong hi zan hi chung ka gabilovin amo zong hi ahumo vinai le wang se dum tan lam pe na gari wa sein gari chop khat hi a hin ke ngai to wa humo wa on the way hi vin hi chi isopi nu ning tin heng hi itabong mi ham ya le alim da mel zong whatsapp la zong hi mo so ke di wa hi isopi nu mai dang tam pi a zong ting le memorandum mi ka submit na diwa amin ipha chang se hung ki sim tha ding a hin hi ti ho zo se atam zo hi athi u wa hi tan iso piu ning tin hing hi May 15 ni khu a chu mera pai bi ho in ATM buda achina para hi amat uwa ama hi arambai tingol ho ko ma anda pe uwa ama ho hin ana su se uwa chu teng le tha ding a hi apui to lai wa hi pathenin abu do iti de ham athu simo ase the na dunga pathenin phat jong khat api na lai hin tin hung ki hu do a isopiu auto driver tizi mo hitin pangal ho khanin ama hi ana hu do a kumni wal jeni hi chigan the ha san na lung thim toy nin ho hin manai in ama hi lung se lung ta chum agan the na ho jong se jong hi aki sel na jong hi bi ham a het di lo min jong ki he man lo a vil di lo min jong ki vil man lo le wai hi age ge nai ki sel na hin ho na man hi in dawn ta kha chu January de 10 ni chun ama hi ana thita in hi chi ja chu a thi hum ki he do pha na chu hi chi ta bong nu chu a hi hum ki ti le ei ho sang a jong a hum ki he do do ai hi India pum pi jong hi pun vanoi pum pi in tu lai social media khang ai chu hevin I had part by hitchen gaya gan thi ana thonu athi ding la ya kum hit ana hindu a hin wanga athi ta banga in ho ana mangnu chu a in ho a justice muman lovin athi ta ya kitile media zo sen jong a in sei gi ngo chu teng le mun tin gam tina political lam kai ho hita ta ho lam kai hita ta koi zo si a ham thi ya kai la in ama nu thui a hin sei gi ngai in hi chi za za wa chu e ho jong i po thiu sun ta tu ni ni ho a hi aning tin hin go set chu hi ta lovin amma hi a hin kum ni wal hun gan the hin a pe na ki re a ki su yan the ya anok no ma ki chim na ne wa a thi ho chen si a dinga chu amot aki sei thei lo tu nya hin na lai nang le ke yin hita i to khom na muna hi hi chi ka so pin no mei ho hi i pi chi ai ta hi ki bol ham ab ei vem tum diu ka khopi sungwa India citizen ka hi vin chiteng le Manipura ana khom ka hi vin BJP
government chu double government double engine government kitin na lai cho aje chu center a jong amo ho vai hop lai ta chiting le state wang cho mo ho let lai ta hi chiwa chu nu mei ho hu bit zo lo wa na pau hi a chung thu hi pi ti le hu bit zo wa lo na ba lo wa a thi nu ngu a hin lai wa zo hi amo ho chung chang thu hi ki sei lo ham ibola asusi hoi ki man lo ham ti a chu tu ni khwai nu te hi za hin I hungu hi tu ni akin ka sei pa hi ke ngai nei ki min ka sei bu hi lo wit a hum so se hi sei ho mo hi ti chu kinot address a ka sei no ma hi en so pite ho gali nei na lai win lamai chi lai hin I thun na diu mun hung nai lo win mi tam ta hi lam kala thing lim bela to den di ki ho ta ve ti hi mo na umen tu ni jing in jong chilaya sit in protest ki ti chu a ha jong tho pi ni tia tu nai hu mo hi nu te ho ka pa cha ma jing in ama se pe na hit ta bang ni sano ya ti jong lo go zu jong le go zu no ya ti lo win a salai ta to ho di sanen jong is so pinu tu ni a gen thi nu chu I gel do di ka min na ko mo ba ka taw no min pan pi amai di da no chu Olivia Florence hoki bol na avel veli ni sei ta vin chiting le isopi te u mizan ham ta khat survivor ho jong athi sa di ding munna uma pan pi amai dan ogin izavin chiting le zar zo kin na zo sang kim tho na tunin athain gel do bin Olivia ho Florence ho tho na athain gel do bin na ati chada tua hin do nu hi ipisi a tu hin koi san tam piu min singa area a ke so ke hot ipita het lo ham koi san tam piu chu ai banga tu nia ke so ke w a area ho ke w hi cha ke oi mo lo di hi pisi nam ti le ki sel na ama tha hi ni ama family zani in Kuki Women Organization for Human Rights Organization meaning kagachi win a in sungu win na kagane win holding pin na kagane win ana ki sei he ipi ti le hilai ta ei ho district mi hi a bida ki hello ham ti chu mi lo se question le na sim le area nu te ho jong lung hai lo ke so jong lung hai lo ke ki an tiong lung hai lo hi ai ba ngin tu ni a koi ma cha oi mo thei lo dik a hi dan chu zani in kagamu chi na win pisinam ti le hitia ahum puya akihu do a chu ama hi kampok pilanga ana umahin kema IDP kema ana umin cha jong chu ava do a hi jong le amai hi bona do so salo mas I ana ki bulzia ana va zi chune le FIR chan ge jong chu apet ta chu abol ko le ama lu ana lom lo hi nu mei chapang chai na la jin hiti ja cho anu ko ma hi bol hi ni het sa pu ti ja cho ma wi ki sel ji mo hi nei ai la ja an he to pha do ba khulanga ko tu hi hen lang nu te ki loi khom na chom hi jong le mo pu na hin la wa go hati a hi ana ki zen sa wa nurse khat to hin ana su be do wa ana ki zen je ngai hi ai la ja hi Christmas ding kon ta a chu chilanga hi apalit te singa thang hoi ve nga hi uma hin chilaya chu khulanga chu mi zo sen I he tai ka za chai ti phana hi chilanga hu ngai hin chi za chu koi ma cha ki het sa lo ai wa nga anu te struggle dan chu ama hi hing nom ji ta lo heno ka hin nom ta poi ti chu pha chu sia se ain ko wa anu len apalin ani te ho en jong agat tho wa hin agat zo lo hi ni ama hi khatwin zong ama hi ka hing nom ta poi ati in this was hope ko na don ki got ji to pa family then this was comfort ki ti ho jong aza atalogo aje chu amuna koi talogo hiti ho pum chu to na hin na hi thi na thei dim sa na ki hol jing da ege la hi le vo jang na ma jengin a ki sian ji wa chu e ho no ina ma het lo e hin a thi zo nong sangai het pan o hi in tu ne ko in no te ho adam na lai chang gale to lo me tin I heve a hi wangin ita sa ta wa hi chi ta bang thu na chu inei ta inei kha lo ji vin pathe ne thang ba vin tu ni ni so pi no me ho tho na zo se chu tu na chla ya to zo se no te ho tho na hi ti a inok na u vet sa nei um se ta in
ipon sabin khabe anading do hitin anamolim ho zo se gel do hitin adi selin hitabanga Manipur crisis milhe gala nume iname chan pi ho akisuna ho ada sa gem re nume pasal thumle ni in kitchen na neiwa chizo ting le kitchen na nei zo phat ba zo atha kin na layu tu na ning ting thim zo hi tha dinga ki puye hi in ajun tha ka wa ka tu na se ta ki le ma mola pada akili ai de lam ni na ki di kha hinga i bowin apin zan ya se chun apet pe din thizing le hi chen gei zum la za thwai pisi an tu ai chi tho la thi tho tho ham ti zo apol la ai na hi che chun tu nin am ho zo se hi gel do so ke utin no te ho zo se am zo se in am ho gel do na condolence in e diu hi in hi chi na gel do pum movin avela ka hin tip nom chu Olivia chuteng le naked paraded teni hi in chuteng le Florence hi in adang dang ho ading hin ina to khom lai uchun inei kham vin som khat zai jong le tin ida dong khom vin am ho zo se chu ina pi vin ka het khel lo wa hi le no me athi zo se cho ki ti pon hi ta sexual abuse ne athia am ho za lai to na over hin tu ni ko zong hen ong zo se na zo teng le ITLF women dam kai ho le KWHR member ho in sakhaw do na hin nei di we hin som khat cha he zong le am ho thi igal na di vin ana peleu han tiang chu ka hin sei no men atam jong aki expect po na hi na is born vai chi ba i ga gal thei lo ji ba chu teng le a zo na ka sei no chu hi chining tin thing hi vai khonunga thi hi zong le Kuki Women Organization for Human Rights in Zang na do na ibolo hi ibolo ga ibolo hin tunin na wazo se dingin kapong do nomin ama jong hi zang na do na chang dinga amin ila buti wa hi ti jong chu ka ga phon do yan lang ipon sabin imil na sing witin tip chanin na umuhitin kin patante katiting le na to ki de wa hi isopi mel he hon mera pai bi ho in amatwa no me hiu chula ahu do de hilo ham tuni na video viral azong imovin amo ho hi chino me ho ma chun ino me ho hi amatwa apasal ho ko ma susiuvin Patubin, abong-bongin bolubin, meya ahing sangin halubin. Kipau me, anak tuji tahu itu, setiap le, azon nating hinay lubin somca kaga senomin. Tu ni ko itilbol zong sew hina vet sa tu pi ham tile hit to banga ei thateu tu ni ko ai tha gel do di hi infal muna chu ei ho hi inom vai hung po do hi lo hi me le ten ei del do wa che do win hung kinung le te hi win ati wa hi na hi hi chi ja chu tu ni ko chu hit to bang mi te to chu i chem khom nom ta po ve tia separate administration i thum jing wa hi na hi che chun tu ni ko in kanu chan pite ho tribal women ho kuki women ho zau senong tu na hang santai satiu chu hitapang Imphal Valley ka cha teu ki rep namun ka no me ho ki susin namun a chu ka chen ki ta lo deu hi hi chi chun a solution pen ta chu separate administration a choma ka ki vai hop deu hi nu te ho zau sen zong din pi wa hi tia tu nia nu te ho zong sen isap jing di wa hi ti jong ka sei do no mai na hi chu teng la khat vai ni la chun na hon jong na sim ji di wa hi in ken news hi ka ngai ji in notice dialogue ki tia khun a ki ho li movin hi chilaya ribatal ka bol nom na sata khadomin chia ima meira ki tinu mail he nu khun sujata ki tinu khun pi sayam tile
amahon separate administration adel ziwa ipidinga popular government sim na dinga panglo ki go ham demand chumi jo se na nei theye ei honong ST demand ki bolin but we welcome popular government so tunakin ka sainom chi pi ham tile amaho in hichi ST kota cho adelo chu ki ho to wa adelo hi na they join hands together and demand this ST quota ST scheduled tribe kasi demand about it so but today we demand this separate administration why because we are already separated and because we are driven away from the valley the situation compels us to demand this separate administration. It is separate administration. He gave to what so mountain in rally to the way pone in a hina. Tunini mail hiten agamuwa paratu how to cookie matza, how matza itiva aiden dozo. If they had driven us out, then why do they call us back to form the ministry in Manipur? Hengi iti diuham kanumpo iti diuham tunini huin. Nuti hozaw say pankhom dingun eitel do namun watu kachita law di wahi. Eitel do je watu separate administration demand ka bol wahi. This is not against the law of the land na. Eitel do namun achu ma ka na diu administration som nei pe viniti law la ipi ham ithum diu pa chu. Hija chu adin munin ei solwa iseyo hi in. Hiji chun amo ST demand to tuna e ho separate administration demand hi compare ki bol thai loading it cannot go hand in hand. Hiji chun tuni ni khoin hit chan ge ya e bol set wa e thawa lung hai na wa tuni ni khwa hi National Commission for Women ka heti hon zong ipidinga justice tuni chana amu thai nai lo ham ipija tuni ni khwa ki thadho zo se jong chu ipi tia hile a rep pol ho jong chu ki man nai lo ham khat be ning tin heng rep pol ho jong chu mi li he ti chu ama ki chat na pen tunia hi bolero kang phat kho amule ati za hi chu ki cha hi chu hi chi bolero kang a chu apo wa tha go hi chu lu pi zo wa ki chep na zo wa hi ai le ipi ti le Olivia holoi ai lo le isoping nu mei dang ho zo se athat ho zo se FIR hiti chan ki bolta ipi ti le government in tuni ni khwai hi chen nu mei chunga ki chem hoi hi wanoi le se na ek sang pen hi lo tunia khat be jong bu ki bol nai lo hi ni hi chi ja chu tuni ni khwai hi chi lai i to khom na wai se yu chu hi le hi chi kan nu mei su se ho zo se hi justice pevin asu se ho manuvin Chuteng le amaho ta chun kachen khom thei ta lo di wa hi zein hi chi hi atha in repeat kining kating ni dang in jong ka sei jingin kan no mei ho hi akizo hi wam a hi poi nu me hi je mai wa ki re pham hi poi being cookies of women they were being raped they were sexually abused and they were tortured to death na cookies of no me hi je cookies of no me hi chu tu nai ho zo se mi chon se hi wam hi ta chu rep the hi wam tha the hi wam hi lo chu na pa the ni nei pe in nam ji wa chu thi wa hi cho hi chi ja chu ken ka sei jing in women commission ho ko ma ko sei hi not just a justice until and unless we are given separate administration we will never accept that our women are given full justice kati ji hi nei ko political solution nu kam ma sang se wa hi chin nu mei ho hi justice ki pieta ka pom thei lo di he ka ti je hi ni pije nam ti le akisu se naw athi naw hi I political movement to che zom pe jing ding hi in hi chi I hai mil lo diu chuteng le NENGTINLHING nu te ko ma jong avelin hamona ka se pe nomin hi tai thip pia aki lai hin hi chi inaw nu hi kumni wal ahung damin tu ni ni khoa ahung thi hin atha pia mi pi hin zo tho ki da hi zen NENGTINLHING iso pinu nunga nu athi na hi sang ta in aki
gelin in sumite in zong nam pia dinga muchi tha bia tuin ki gelun lang hase hi un lungneu hi un nam pia dinga ichanovin gen the ha sat atu pa na kumi za da hin thua to thina to hi ti cho azona in se hi tin pathenin ipon chawin phathe ibo hen lang ilong hin to ka sewa thaselo bia apoi modung zuya pan la chi jing dingin hichilai lam ka district go hilovin Sadar Hills ahin tengno palahin Chandel ahin Ukhrul ahin chuteng le city branch sai na zo sew nu te ho zo se hat ta le hang ta pang si dingin pakai le inam piu minin tip na ka hin le je ka ki pa e The Honorable Prime Minister of India, New Delhi, subject Memorandum seeking immediate intervention and justice for Kuki Zo woman, victim of sexual violence, killings and impunity in Manipur. Honorable Sir, the Kuki Women Organization for Human Rights and the Indigenous Tribal Leaders Forum, Women Wing, respectfully submit this memorandum to draw your urgent attention to the systematic sexual violence, brutal killings and grave human rights violation committed against Kuki Zo women during the Manipur crisis, and the continued failure of the state to ensure justice, accountability, and protection. We place before you with deep anguish the case of NENGTINLHING HAOKIP, 20 years, a resident of Chasad Avenue who was abducted on 15 May 2023 in Imphal, brutally assaulted, gang raped, and left for dead. Despite the registration of a zero FIR, the transfer of the case to the CBI in July 2023, no arrest has been made to date. After enduring prolonged physical suffering, severe psychological trauma, and repeated medical procedures for over 2 years, she succumbed to her injuries on 11 January 2026. She waited for justice until her last breath. The nation failed her. NENGTINLHING HAOKIP's death is not an isolated tragedy. It represents a pattern of targeted genders and communal violence against Kuki Zo women, marked by abductions, rape, lynching, burning alive, and extrajudicial killing carried out with near total impunity. Patterns of atrocity against Kuki Zo women from May 2023 to November 2024. At least 29 Kuki Zo women were brutally killed across Manipur. Victims include young women, elderly women, and even a mentally challenged woman. Forms of violence included mob lynching, hacking to death, shooting, abductions, sexual violence, and burning alive. Among the most heinous crimes were the cases of Florence Ningpi Hang Sing, 27 years old, and Olivia Hingneitim Loy, 23 years old, of Kupibung, Sadar Hills, who were raped and murdered on 4th May 2023. Further, 2 Kuki Zo women were stripped naked, paraded, and gang raped in broad daylight on 4th May 2023 at El Painom village, Kangpopi district, an act that shocked the conscience of humanity and remained emblematic of the extreme vulnerability of minority women during the conflict. A non-exhaustive list of victims is attached as Annexure 1 for your kind perusal. Complete failure of justice delivery. Despite the seriousness, scales, and documentation of these crimes, not a single perpetrator has been booked, arrested, or persecuted in the cases to date. Investigation remained delayed, opaque, and ineffective. Survivors and families have been denied justice, rehabilitation, and dignity. Perpetrators continue to enjoy complete impunity. This continued inactions amounts to a grave constitutional failures
and violates India's obligation under domestic law and international human rights conventions, including protections against sexual violence and crime against humanity. Our demands: in the light of the above, the Kuki Women Organization for Human Rights and ITLF Women Wing humbly but firmly demands: number one, immediate booking, arrest, and prosecutions of all perpetrators involved in the sexual violence, killing, and abductions of Kuki Zo women. Two, time-bound, transparent, and accountable investigations, including strict monitoring of the CBI and other agencies. Three, independent judicial oversights of all cases of sexual violence and killing arising from the Manipur conflict. 4. Official recognitions of sexual violence against Kuki Zo women as crimes against humanity. 5. Adequate compensations, long-term rehabilitations, and comprehensive mental health care for survivors and affected families. Number 6. Protections of witnesses, survivors, and human rights defenders. Appeal for immediate intervention. Honorable Sir, justice delayed has now become justice denied, and justice denied has claimed lives. The continued silence and inactions have emboldened perpetrators and deepens the sufferings of victims' family. We earnestly appeal for your personal and immediate interventions to restore